no no yo yi ling do neng go zhong yi jiang no yang yu tu xiang mong no no zhen ku yo mong hai lu hu zhou tu May Lor Xiong or yo mong tu zhu bei ni me kalang or tu Congress woman or shou jie Minnesota mong o nyang DC en ji ku yo hai lu hu no e plan ma sai tuan auto trong xa nè jiang no li la thì mong hậu bây giờ mong hậu hà lượng nhớ cho mong hậu đây yeah. Hey. Chuyện của tàu của ý tụ ambassador nhớ rõ tàu United Nations hay tạm tàu ở human rights. Chỉ ta lên đó bây giờ xía hay điểm món nửa thiên thì tụi bọn nhà chẳng tua cổ thiên tua tháo May Lor Xiong. Ấy nên sẽ đón cho cụ giải tàu nửa số nào. Please welcome Senator Paab to the stage. This is my wife, Ellen, and if May, if you would come forward 2 minutes. Ellen and I will make a speech, but first I want to give you our check of $1,000, and this young woman needs money in order to be a politician, in order to get the word out and tell people who she is. So give her some money and help her, and we want to be among the first to do so. Thank you. Thank you. First, you must know that just like you, I'm an immigrant. I wasn't born in the United States, but if you come to the United States, you can do anything. You can achieve great things. You can even become a United States Senator. I was born in Germany. My wife was born in Switzerland. We are both immigrants, and both of us came here as young children, very much like Steve and May, and we went to school, and we found what a wonderful country the United States is, and how all of us, whether we be Hmong or whether we be Jewish, we are Jewish, and we left Europe, and of my family that stayed behind. Only one person survived Hitler and the Nazis. So we know what it is to be an immigrant. Go down to Congress. I visited, as I said, I visited the Hmong people. It was in the early 1980s, and I went to a camp called Cowie-Dung, and there was a big parade. I went to more than one of the camps, but the only name I remember is Cowie-Dung. And they had a parade, and it was very special, and I don't think many senators came to the border of Laos and Thailand. But I was so pleased when so many Hmong came to Minnesota and made it their home here. So we came first, both of us lived in New York, and then we came to Wisconsin, and eventually, 50 years ago,
we came to Minnesota. Minnesota is a very nice place to live. A little cool in the winter time, but nice people and a nice place to live. We're glad you're here with us, and we hope that your future will be bright, and that May will go to the Congress, and that others of you will also do something in public service. All of you for coming to Minnesota. Thank you. Senator Boschwitz, I remember the first time I met you, and I said, I'm running for Congress in the 4th District. And he asked about why I'm running. I gave him why, my platform, and why I'm running. And he said, but don't forget, the Hmong people are important because they fought for this country. So if you are going to run, you cannot forget about the Hmong people. So I want to say thank you so much for loving our people, for getting us here and visiting us in Thailand in 1980. And your inspiration has been tremendous. And I want to say thank you so much. And I also asked him, Senator Boschwitz, all I want is a chance and an opportunity. Can you give me that, and can you help me? He said, yes, he will. And so that's why he's here to support me, support the Hmong people like he has in the past. And I just cannot thank you enough. So thank you. David Han, former state senator, Our next speaker is our GOP chairman, David Han, is also a former state senator in Edinburgh. Please welcome him to the stage. Thank you. Thank you. Thank you all for being here to support May. I'm not on your schedule. You've got other people here to speak, and I was asked by May if I could come to the event tonight. I had some other conflicts, but I wanted to come because I wanted to honor her and I wanted to honor this community. She has been an example, a hardworking example of a candidate, and we are proud as a Republican Party to have her represent us and represent the people of the 4th District. And we hope to see her in Congress in Washington. And she will do a great job. And we do need to support her, and I know that's why we're all here, to make contributions to her campaign, to help her with her efforts, but she has been a very, very hardworking candidate. I had the honor of being here earlier, a few months ago, to speak to some of the community here, and I'm always impressed, I'm always touched by the fact that so many of the Hmong have come to Minnesota, and Senator Boschwitz certainly explained why. And I first came in contact with Hmong people when I was a very young man. I was in the United States Army and I served in Vietnam. And I have always felt that it's an honor to stand with the Hmong people because they stood with us. So we as a party, we are standing with May, and we will do everything we can to help you to win. And thank you for making the sacrifice to be a candidate. It is hard work. And thank you for having me here, and thanks for having us all here. Thank you. 的不多种么那么要不断保护被种梦，搞了才没老凶。为了家不得厉害的，要到多才，不老叫下乡被帮得强，多着得强了，没有要太多，我了造成第二，也找没找路，种哪种主的知道呢？mà của hai lên nào cho bây giờ này cho gì bây trọng mong ổn định bây giờ tổ tổ đi chờ nó bây muôn này phần bà bỏ cho bây trọng mong còn tên đó America của có cho nhà là tổ cổ trí sống bây mong một cái plot cái tua tổ cho bây giờ chỉ chế tụ tất cả xa cho chi bây giờ một cái plot cái tua tổ trái tuần khi bông đề tổ đồ hạ rong hạ chùa tổ cho ít bộ chế tụ gia đình đã
bên mong chia kế và mang kia thì thái lúc đấy chờ ba mấy cả giờ sao cả mỗi ít tuổi trong lên mẹ tại vì nó là đó là ổn nào chuyện này mẹ thằng cái chuyện chú bên bờ thì nó có tiền chân à rồi nó là rồi bây giờ thôi mà nó thôi cả tao nếu muốn rồi trong nào trong chữ thì Washington DCวันนี้จะจบ I think I'll stay down here too. Before I get started, we're missing a few people tonight that are normally with us here. Shia Lo, an attorney, fellow attorney of mine here in Minnesota, someone who has reached out to me and made me feel so welcome, not just in the Hmong community, but in CD4, but also Mayor Mike Murphy, who's usually here with us, isn't he? And they are where tonight? They're in Thailand, where there's I don't know as much about it perhaps as you do. You may want to talk about that tonight, but I think there's something very special happening as a memorial, as a marker for the Hmong people when they were refugees in Thailand. So we want to remember Shia Lo and Mike Murphy tonight, send our prayers and love to them. So just very quickly, what does the Secretary of State do in Minnesota? Well, the office oversees elections so that when you vote for someone, as marvelous as our congressional candidate May, you can feel confident that that vote counted, that someone didn't cancel your vote out with fraud. The other thing that the office does is business services. And one of the things that May and I have talked about is how entrepreneurial, not just the Hmong people, but the people of Minnesota are. But it's important to have your paperwork done, right? To have your businesses properly incorporated so that all those 87,000 new IRS agents, when they come knocking, you have your paperwork all set. And no one can disturb your business or your prosperity. So, that aside, I want to tell you a story very quickly. So I was born in Minnesota in 1960, and my parents didn't favor television, but it would be on when my mother was making dinner at night in the kitchen. So what did I grow up with on the television, do you think, in the 1960s? It was the war in Vietnam. It was the first war in America that you could see a left-wing haven for people who are openly Marxists. How did this happen? How did this happen? The city I was born into, Minneapolis, is unrecognizable. It doesn't look anything like the city I grew up in or attended college in. So at the end of the day, folks, we're all Americans, whether we are Hmong, Karen, Somali, Norwegian, whatever we might be, we're Americans and we're in trouble. So once again, I will ask the Hmong people for the state of Minnesota to come to our rescue, with your knowledge of family, faith, and your commitment to freedom. It's different from when we fought together in a war, I hope. Right now, it's civil. And we have enormous differences with our neighbors. But what I'm asking you to do is get behind this candidate and other great candidates who understand the challenge that is before us. Because if we do not succeed, we will not be free. We will not be prosperous, and we will not be free to practice our faith. And that is what is coming, folks. So here we go again, holding hands, fighting for freedom, fighting for the right to be Americans. And let's start on November 8th by supporting May. She has everything it takes. She is an educator, she is a businesswoman, and she knows how to build the kind of relationships that will get things done for us in Washington. So I'm thrilled to be here tonight. Thank you so much for having me, and I look forward to seeing you again very soon.
with love. Đó là kiểm trong xe cần cầu hay điểm mà nó bê sẽ là tua cho lúc tổ chức nó trong cần cầu. Do Paaj Maab thọ, và nữ sĩ trâu chậu tới Lor Xiong lò ba bê hải nền mông. Nữ tư bí thầu nữ trần do tú lùa nhỏ sầu trong và nhỏ tỉnh lò tê. Lò tình cầu trong lúc sợ tại sĩ nó và nhỏ trò hồ là St. Paul, Minnesota tê cho mình cả đó. Nữ dân chỉ cho chê, nữ tao kể lưu bê hải nền mông. Vì nữ yêu lò và ý tụng mong nữ lúc bê hải nền nữ thế này mô xia chỉ hành chuẩn nụ mong tu kia nó tròn dây trâu rò thân cả bê trọng mong có bê mua cho kê nó cá nhỏ rồng có bê cho ý hải nền chỉ chia nữ ua tàu tù nhàn giữ kia trâu bê nó trồng mê tu mê nhùa trồng lùa có bê bao thì ý tụng tự cho yếu cho lịch giả lúc xia mò xia mua thế này lưu tàu bê hải nền mong. Giờ nó trong xe cần cầu thì mong là người tua khẩn nào. Our guest speaker tonight, Paaj Maab spent the last 60 years serving the Hmong community, from the mountains of Laos to the heart of St. Paul in Minnesota. He never stopped serving and loving his community. He exemplifies what servitude is all about. Please help me welcome Paaj Maab. Thank you. Ô cho. Ý trong là cái tên chẳng. Nông nô bê tô trắc ở chị. Yên vì bê môi tùn chảy mông. Ô May Lor Xiong. Yếu một tư ấy tùn nọ chứ. Nhót hữu rô sinh Minnesota. Màu nhót bê chế tao. Tao Lor Xiong bao cho chẳng Lor Xiong luôn là mong chỉ mới tuần bao số mong chụp khó nổi cú hà trong bé cho nạt chỉ có tên này chăng bé cho ý từ mong bé mong lúc sắm không dùng hành nhau chủ lúc tết chờ nó rồi giờ tôi có cả thế cô rồi giờ nên nó cũng mang thao của thằng cô hồ nạt chỉ có tên này chăng à ta của tôi giờ chạy lắm bé tao lúc sơ từ May Lor Xiong cú từ Paaj Maab nó cũng chỉ giờ sau khi lúc còn hóa từ tôi đó cú tôi cú này là cú được khen tôi khó từ chạy mong ít lúc tôi cũng mong nó ta nó nói giờ nó chạy mong sợ là gì à nó cú sáng còn mong sợ là ta sao May Lor Xiong có cứ nó mà nhớ thì chỉ đâu giờ nên nó cú Paaj Maab thao thằng cô nè thì cái tên này chăng thế là gì mong nhau hồ lô sinh Minnesota hồ nó mẹ mua chạy thuộc bỏ ba cho May Lor Xiong giờ ý tưởng sẽ mong bé một chút bao cho sang bao cho gì lui cho nó bé chỉ mong nhau tôi tới chờ America gì chỉ chủ hoàn đầu này vậy chỉ nói chưa này chỉ sao ta có nhau phá nó cũng nhau phá u bé giờ tôi tụ mong xí rồi tao tụi ta Paaj Maab bé chỉ khe bé nhau sáng tỏ có chú trọng ó có giờ mong nữa bé nó mà mong bé hà lù mong ý bây giờ chẳng nó mấy cháu lô bé cháu lâu trình tổ kế tây trang cổ bé mong căng lịch kế chạy lô lý sự nó nhắc cảm ơn có tư lô bé một bỏ tàu cờ học bồi giờ lên nó cũng Paaj Maab thôi có hỗ trợ này cho gì có giờ mong cầu gì lối trong mong chế sáng tỏ chỉ hay sang từ sau sao nó lối chơi nhau này bỏ nhau nữa hà rồi mong bầu chào Republican lo Democrat lấy từ băng mong chỉ bỏ ba cầu sự họ nó thấy được họ dùng các tổ chức bỏ chỉ có ít từ mình tu lô các đặc khu là cũng dùng họ nó ổn định chẳng được gì bên lối tê lối chờ bên chỗ kia cho nhiều bỏ lên chờ mong bên chờ nè bên cho America nó yếu của bên Bắc America tự chẳng cho nhớ là cổ tế Hồ Chí Minh chủ kế tới một rồi nhớ là căng tế
nung nó bé chả bông tu tế chầu bé siêu bé tao lúc tế chầu nó cho mẹ cho nó chạy cho America ta nung nó bé tốt của sao mà mẹ cho America lúc bé chả học cô giờ lấy chẳng lên đâu lúc chơi nhiều bé ở chúa cho nhau từ lúc chơi đâu giờ mong giờ cho sử dụng chấp lại lúc sinh khoảng đời giờ mong tua nung nó cho mẹ cái tụi nó bị bông mà bé một chút còn lôi lù tao từ một sơ một bao tụi nó bị tao lù mẹ cả bé sai mẹ cả trong này tụi vang chữ sống tụi kê cả trong là thế giờ này nó sống nó cũng sao ta giờ chạy này cho America nó bé từ lù ông rồi bao cho bé từng thầy mong nó nung nó khó bệnh sự chấp lại giờ này cũng tháo qua bé ở đây nhớ tản này nó tụi kiến chơi đi trả cho nó sao là ta nó May Lor Xiong giờ nữa lúc chủ tứ cho tụi tao lù băng chỉ giờ ta này tôi cử chứ hả nó cho họ nhau hôm mẹ nó sao ta giờ mẹ to ngô cho ta chế to thơ tụi mà tụi thầy nó giờ ta nó xong nó mẹ chỉ bán bỏ lên nó đào xong bao giờ tới lúc xong bé chỉ từ lúc có chỗ nó làm giờ thì từ giờ thì bé giờ mong chỉ xin lúc sau dạ chỉ cho America nó có những cái lúc bây giờ cho có làm quá sự nó bằng mau thọ ta nè cho America giờ mẹ bằng mẹ cho này cho giờ mẹ bằng giờ bây giờ có sự học chăm mong này chỉ sao ta mẹ tôi nó biết thằng ta một tụi trẻ thì hảo nó tháng cô nè thì cái này chẳng bây giờ tụi mong long sai giờ mong lúc sai giờ mong nó mà mong sang còn mong xin luôn giờ này nó cũng tháo khóa ta ô cái này chẳng chào dòng sang xin dễ lưỡi chạy ô chào Community members, I am calling on you to united tonight. Đó là nông nọ bù sơ chế từ nông thọ này vô trọng phàm nông thiên vô trọng mùa mẹ đâu. Thank you very much, and it's so wonderful to be with you here. My name is Jim Schultz, and it's a pleasure to be here with you tonight. I'm in this race to run for Attorney General, and the Attorney General, a key responsibility is public safety. And right now we don't have that in our communities, and that's why I'm in this race. We have to ensure that we aggressively prosecute crime, that we restore public safety to our communities. We're all feeling it. We're all seeing how our communities have been crippled by violence, by crime, and so forth. And so what we need to do is to ensure that when people commit crime in Minnesota, that they're prosecuted. And so that's what I'll do. I'll restore public safety to our state. We have to ensure that. You know, we've had 100 murders in Minneapolis and 650 carjackings last year. Of course, similar numbers in St. Paul. That's unacceptable. And so we have to ensure that we restore public safety to our state. It's such an honor for me to be up in front of you here. The Hmong community and the Karen community are part of the fabric of our state. Part of the fabric of what makes Minnesota so exceptional, such an extraordinary place to live. And it's such an honor to be with you. As a number of speakers mentioned, it is a mark of the Hmong soldiers was their distinctive courage, incredible courage that everybody remarked upon, and that's what I also see in May. I mean, this is a candidate. It's incredibly hard to run a race, especially in an extremely blue Democrat area like this. And May has that extraordinary courage to stand up for American principles, to stand up for what makes this country great, and to try to improve our communities. So it's just such an honor to be here with you. Please do support May. Please get behind her in full to ensure she has the resources she needs to win this race. Jim show the go trong xe cái tiền nữa là con nó the go tàu tua cổng pe nhà trò họ lưu trong fundraiser nó tiếp. Big show. Everybody stand up and we say, May go. May Lor go. Louder, May Lor go. May Lor win. May Lor win. Okay, cho đời rộng tàu, please sit down. Cũng quan niệm là lâu là thế. Địa chỉ có chữ một trăm ấn sử khó cổ. Là bác thân mẹ của mẹ tàu.
cứ chỉ chạy phá chạy phơ phá đi một phép phá phá đi kênhเราอึดว่าเลยอยากจะถึงจะหายตัวเราจะหายตัวอย่างเท่าตั้งต่อ One day,กูยปีนอกูทอ recognize ไปจอเนาะเจ้าชื่อไปจอเจ้าน้องเจ้าอัวตัวยังจอเขาเนาะตัวเท่าเชียดกูวันนี้จงนั้นดาววันนี้จึงแต่งในลูกชื่อเขาเนาะตัวย้อนจอเขาว่าเขาเจเนาะตัวเท่าเชียให้ลูกเท่าเชียดกูนี่ยออียาวกูย้อนย้อนจงในเตเจียนชีมูจิตาจิเกอ我จงดาว I also want to recognize Rick Aguilar. I don't know if he's still in the house. No? Okay. And also, I want to recognize our Quran leaders, our brothers and sisters from Southeast Asia. Would you guys please stand up? I am so honored to have you here tonight to join us. Thank you. And I also would like to recognize Lacey Johnson. Lacey Johnson is the thơ cho cô tu cho nên mua nên tròn trà tí thái lúc đấy chờ nó thầu lúc đấy chờ tờ lờ nên cho quan niệm quan gì tàu kia một trâu hà rong hà chua dùng chai dùng khí chân đu chân lì nên bù nên tây mi nhua bù là cho nú nó nên cho quan niệm quan gì cho bé cho mi tu mi nhua nó tôi nhớ trâu lúc đấy chờ nó lờ lúc đấy chờ vợ mình nên cho bé tua chia cái cậu cái dân chế rồi muốn cho lúc kia ôn nó ôn chứ khó nó bé cho mình tu mình nhua yếu bao chỉ tao nên tây tiền chi tiền chi bé yếu ôn nó mà cho trong hạt tiền nên mua nông nghiệp bảo lịch trà nên tây tiền chi trong bảo lịch trà vì bé gì này phong ba bộ nó lúc đấy chờ nó cho bé nhỏ cô tu cho bé thì liền mua trả thơ tua lúc đấy chờ nó rồi để xí nó bé những bao hải tiền lúc đấy chờ nó chỉ tiền tù cú giờ ít tu sư phước khi anh ta luận ký cho tuôn xài hoặc là chỉ bao luận ký khi tàu này có tàu siêu nhá cho họ lúc sinh phò nó nên thì xã hải tiền ôi giờ vì lý cha nữ quan ít tu lần cai để xí nó đi vô là kia ôi ít tu Congress nó ở họ nó nữ cú giờ đấy cần cầu giờ để xí cú kia đó này hải tiền cú giờ ít lần nè cú giờ ít tuôn xài mong để xí cú giờ ít tu America nhau tay thở nó thia cú lo tay thở nó thầu cú bỏ tao hay tia cho nên payตัวจงลาหลวงnhau cho University Avenue nhau cho họ sinh phò nó chỉ mỗi ý tu nó chữ từ yếu tuôn cho lỡ qua là yếu tua cha câu thua cho lỡ chê họ nó cú giờ tu một ba lỡ chê lỡ tên kia cú bỏ là lúc cú một bông cú tu xia cơ chỉ ta linh đó thầu lắm quá cho chế cần đó nó cơ ta bé cho mình tu mình nhọ cho cái cỡ bông ta lờ cú bao rộng vì hai tia cú cho tuôn xài cần đó và cú kia đó in ra nhiệt gì nó chỉ bao lụm mình cả nó tôi chỉ bao kia nó cho mình nhọ rồi bị tao từ tua cú chờ giờ ít tu một rồi ít lúc chế thầu ít lúc chế một ba lỡ khi lúc ở iPad đó một ba lỡ khi hai tiền lỡ chủ mù li nó lỡ thế li lỡ tụi mình nhỏ thế li cầu tàu online ta chỉ nó chặt chi trong percent bé cho mình tụi mình nhỏ từ những chỉ tông tàu nhá họ lớn grade level họ nó được cho họ tay mình lo chỉ ta lên đó ta chỉ nó mua nên phải tàu hình nên phải nên tu sa nó cho nó cũng muốn cho đọc cho chế lâu cũng muốn cho bé cho lâu thả bé cho ôn nhậu gì nên bộ bao bé cho ôn nhậu gì là lâu đó là hai đi cha mình xàiแต่chỉ nó bé chân xài tu sa li mua ít tu niệm tại kia nữ nhỏ rồi nó cho cái Maryland nữ ôn tê nó nhỏ sát tí nữ hai tia nữ tàu kế một đầu sát tí im block sát tí ở Maryland sư nữ trong tàu ở rồi cú lúc cú một bông tròn nữ có tiền nè tài ôi cha họ ôi linh tờ nên phải tôi mua nữ đẩy tê nè em nữ cứ lại đó
mua nửa tê má đi má tao thọ ta ai xong nó nữa chỉ tao đi nó cú hai trò nửa hai tiệm cú nè rất dâu ở tê thia cú chỉ dâu để gì cú mà ca cú mà một tàu cú nè đại tê một đế cho đi tu một trò nửa tu xia cân cầu toàn mong về là cho là bé cho nè tài bé cho nè cho gì nhà mù nó mù shopping đó mà nên pay cho cú màn tàu mà buôn cho tay mình nó lọ cân cầu giờ đi nó cũng thế đi xã hải tiệt chỉ mua linh tử vua là ba bé hải ninh là ba rồi bé lúc district nó có một cái thay dân một cái yêu phân trong bé giờ đi cú vua chủ yếu tu vua là tự trả thế vua là challenge lúc gì nó cú chỉ cho ít tu ninh ấy vua một nó vua chứ ấy chỉ nó cá cho bé tây bé sỉnh vì hai tiệt tu ninh vua nữ tua lúc trong nó nữ vua tàu này cậu tự xong lợ nữ chỉ cho cá cho bé tây bé sỉnh lợ bé tây bé sỉnh thiên lý giỏi nhỉ bảo lý nó giờ lý nó lúc nào cũng thiên lý họ này cho quan niệm của gì này ý chủng phong yêu tua đồ họ lúc vào lúc chơi nó họ này giờ chỉ muốn này cú yêu một chỉ tàu giá câu chỗ tòn đây nó họ này bắt sau cú chia cú yêu tu muốn cho lỡ đầu tay tay mình nó chia cái bắt là trâu bay lúc district block trâu họ Minnesota chia cho họ tay chậm cả nó có một cái tranh tranh trâu bay do hai tiền mua này cho quan niệm của gì này ý chủng phong yêu này sau cú nu nó cú yêu cho tàu bay chế ninh mông bay chỉ này phong luôn bay muốn cho tàu thì chế đó chỉ nhờ nên tay chờ mình cả nó luôn tay tay nó yêu chủ bao tiền mong yêu lên từ bay một tiền chỉ bảo đi trả nó luôn tay chờ mình cả nó bay chỉ cho nên ấy là tàu là tôi nhớ tay chờ nó chứ bay cho nên cứ nó cứ hậu bay một tiền chỉ hành bay cho nên tôi là bay cho chi chia bay cho ở percent là bay cho nên pro ta tu sẽ ông khá để trả là mua tu ông bọn chỗ để trả là mua nhưng chỗ là mua cho mình tu mình nhổ chỉ mua niệm một gì là rồi nhưng mua liền vì bây giờ cái ba thì bây giờ cái tiền chỉ cho lúc đây chờ nó giờ lên tới bây giờ chủ sĩ cho ba còn tàu ít tu mong nó muốn cho nó tỷ trị đâu cho bây lúc tiền chỉ thêm cho bây lúc bây mong muốn cho nó có nên đây đây là bao là để bây một tiền chỉ bỏ đi trả thì họ nó cũng bao tiền đến đấy rồi thì xin này 我先得到cũng hay họ làm gì cả nó sẽ chỉ bây giờ nó tả thế này I am a daughter of a farmer who became a warrior when America needed him. The Hmong people of Laos were thrust into the war to push back Vietnamese communist forces to remove the foreign invader from their relatively peaceful lives. We joined forces with the CIA and US military during a phase in the war where some of the most fierce fighting took place along the Laos and Vietnam border. We fought the communists through ambushes, intelligence gathering, and rescuing downed American pilots. And we played a vital role in this war effort. We fought on the side of freedom. We saw America, a place we have never known, as the defenders of freedom. This value has always been the foundation of the Hmong people, for our name means free. For the last 47 years since we immigrated to this country, we have been able to experience liberty and the opportunity to be part of the American dream. But now we find ourselves back in Laos, it seems. Our freedom once again is under attack. This time it's not just the Hmong people, but every citizen in District 4 and in this great nation. Our lives were turned upside down 2 years ago when rioters burned and destroyed businesses and livelihoods. Today, the soft-on crime has emboldened criminals to take over the streets and communities. The reckless spending in Washington, D.C. has put America in debt beyond comprehension. The high gas prices and empty food shelves
has caused discomfort and uncertainty for American families. And I just remembered many years ago and even to this day, Congresswoman Betty McCollum has rejected to help our Hmong veterans. To get any of their bills to pass, they would have to look to elected officials in Wisconsin, California, or Alaska. And 80,000 Hmong people live in Minnesota, and the majority of them are in her district. Yet she doesn't want to help them. Could it be that she doesn't think highly of them? Or has she forgotten our great contribution to this country? Congresswoman Betty McCollum has failed among people and the people of District 4. The America she leads is not an American dream, but a nightmare. She has not once engaged in any community and listened to their issues concerning inflation and crime. She claimed that she cares about the environment, but stays silent on the water contamination in Woodbury, and she wouldn't contest when Met Council wants to get rid of the beautiful Bruce Vento Trail in Maplewood and put a bus line there. She and her party preach about racial equity, but for 22 years, she has done nothing for the minority communities except causing more racial disparity and division. But hey, if Betty wants racial equity, she should just step down and give me her seat. That's racial equity. I'll do a better job. Tonight, I'm here to offer hope. I'm here to provide a better option for District 4 because we deserve better. We deserve a leader who can lead, not be a foot soldier to Pelosi or someone else. A leader that will make better decisions in DC, and those decisions will reflect the people of District 4. And I believe I am that leader. In November, when we win the seat, we will reclaim our communities and have safer neighborhoods by supporting our law enforcement and have more trainings and providing tools so they can serve and protect us. We will be tougher on crime and create effective programs that will lift and engage our youth so they can stay out of trouble in gangs. We will stop the Betty Biden administration from their reckless spending. We will invest in small businesses and companies here, produce goods here, and open the pipeline. We will become energy independent and a strong country once again. And most importantly, we will support our veterans and our Hmong veterans fully. But tonight, I'm here to ask for your continual support, whether it be your time, your treasure, or your talent. All I need is an opportunity and a chance to change our district around. I have been working very hard by meeting voters every single day. And let me tell you, I am not afraid to work hard. My only fear is that I haven't done enough. I am ready to serve the people in District 4. I have been a public servant all my life, so make no mistake. When I'm in Congress, my only interest is serving the people here. So tonight, once again, help me so I can help you, and together we can protect our American dreams. Thank you. My name is Michelle Mankey, and I am the chair of the 4th Congressional District. May came to us, and the Republican Party in the 4th District endorsed her in spring. And then we went back to the polls at the primary and voted again for May. So on behalf of the 4th Congressional District, I am here to present May a check for $5,000.
And we are hoping that you all step up and provide her with the funds that she needs so she can go and continue on with her race. It's a very expensive race. It takes a lot to get out there, and we need her in Washington. So please follow suit. Thank you, CD4, District 4, for giving me this check. This is a very generous check, and I know that we have, I think Jesse Garza, my consultant, is like, we already know where we're spending this money. Jesse Garza, you wanna come up here and, yeah, stand with me? Jesse Garza, 你要 Kudu General Consultant, 你要 do oversee 单照 Kudu campaign, ที่ 等主義巴古個啊，那俾我應Lor Xiong咯。cái chị ta lên đầu của các cháu nữa thì các cháu tôi và support của nó thì á chỉ mua ý là chỉ có hai cho bây giờ bây sinh mong thì bây giờ nhận diện của bạn tổ chức thì chỉ mà nhưng sao tôi nên cho cái cháu thì cho cái lúa thì nên cho cái ba nên cho cái cháu cái lúa vậy giờ thì lúc cuối thì tôi mình đi nó nên một con ba cho cô mà nó nhiều rồi bây giờ bây sinh nó có một số môn bây muốn được tổ chức đâu thì nên có một ý tôi mong muốn được tổ chức đâu represent này cho nó bây mong là một cho đó bây giờ mua tôi cho nhiều tàu diễn trình là tại vì cả thì giờ nó cũng xã thọ có này cho nhiều gì trong mong ý trong કોઈ những tổ chức nên nó ba thiên sơ tệ chú cụ thiên để có về người tua lúc học thiên nào